I want to recognize my old friend, Mr. Masene. Njagala okulaba mukwano gwange wedda mukadde Masene. He's one of those who made me comfortable. Abo be bamu abandeeta n'entebenkerera wano. And Mr. Masene, I will never forget one thing that you did for me. Era mwami Masene sirabira ekintu kye wankolera. You know, one day when I was a bachelor, he took me to the market and bought me fish. Lumu nga nkyali muwulu yantwala mu katale n'angulira ekyennyanja. I have never forgotten that thing. Ekyo sirikyerabira. It was love, commitment, helping this bachelor boy who has come to Luganda. Kwali kwewa nnyo okuyamba ono omuvubuka omuwulu azze mu kitundu. And we need to talk. Era mwami Masene tulina okwogera nga tuvudde wano. Yeah. So one of the things I want to say ekimu kye njagala okwogera is that, well, you said I've retired. Wagambye nti nawumula. That's what I keep telling people. Ekyo ngamba abantu. But they started correcting me. Naye batandika okuntereeza. Says, no, you only retired from government. You have not retired. Wawumula mu gavumenti tonnawumula. And actually that's the reality. Ate nga go ge mazima. Because as we talk, I have a number of contracts here and there. Kubanga wenjogerera contracts zenna But I'm also a farmer. Naye ate era ndi mulimi. This morning I was feeding my chicken. Ku makya mbadde ndiisa nkoko. Some of you say, bino ebyokulisa enkoko. You hire someone to do it for you. Abalala mupangisa abantu abanaabaliisiza enkoko zammwe. Because you think you're not that kind to feed chicken. Kubanga gwe weebala nti oli kabejja. Yeah, so I'm also a farmer. Nange ndi mulimi. One of the things that I had to do was, because I knew time for retirement would come, badde nnyo okukikola kubanga badde manyi nti ebiseera bye najjiramu. So I had to start investing in other things. We naawumuliramu ntandika okuteeka ensimbi mu bintu ebirala. So I may be getting my retirement from government. Kakati nga nfuna essente zange ez'obukadde okuva mu gavumenti. My pension. Gye bayita pension. It's about 1 million something. So kakadde kamu neezigwamu. Buli mwezi. But I also have to work and sustain myself. Naye ate nina okukola neeyimirizeewo. It's one of the things we shall be talking about. How do we prepare ourselves as workers even for the future? Kyekimu kye ngenda okwogerako nti tweteekateeka tutya ng'abakozi ne tweteekerateekera ebiseera eby'omu maaso. So I want to thank you very much for inviting me. Njagala obbeebaza nnyo olw'okumpita. But I want to encourage you to keep this fellowship going. Naye njagala mukuume fellowship eno ng'etambula. Workers' fellowships are very important. Enkuŋŋaana z'abakozi nkulu nnyo. It is an opportunity for you to sharpen one another, to learn from one another. Wano gwe mukisa gw'ofunye buli omu awagale munne, buli omu ayige ku munne. Is it because I'm moving? I should stay in one place. No, you can't move. So it's an opportunity to encourage one another, but also mukisa to buli omu azzeemu munne learn amaanyi. from one another. Era buli omu okuyamba munne. You don't have to repeat the same mistakes ensobi tosaanidde ziddiŋŋana that others have gone through. abalala ze baayitamu. But when you come like this, naye omujja bwe muti you share knowledge, mugaba you share n'amagezi experience, mugabana ebimuyiseemu you get to know who is doing the same business like you, n'omanya ani akola emirimu egifaanana egigyo. and therefore you become better. N'olwekyo oyongera okwerongoosa. But it's also an opportunity for you naye as era people mukisa who work. gy'oli When you motivate one another and encourage one another, there's one other thing you can do. buli omu aba yezzaamu amaanyi waliwo ekimu kimu kisobola okukola. Is to have an impact in your workplaces. Obaako ky'okomako eyo gy'okolera. Like if people working together in a school or in an institution like school. Kakati ng'abantu akolagana bonna mu ssomero oba ng'eyo mu school. As workers, ng'abakozi you can have an altar musa okuba n'ekyoto and address some of the issues that are disturbing you. ensonga ezimu ne muzitwala nga ku kyoto ezo ze mutasobola. I remember one time when we had a very difficult PS lumu twalina permanent secretary nga muzibu in the Ministry of Energy. eyo mu ministry ya energy. We just had to pray that this man twali leaves us. tulina kusaba busabi omusajja ono mukama amutuggyeko And mu God ngeri helped yonna. us. 8 months, he was shown the exit. myezi 8 gy'ayita ne bamusiibula. So I want you to keep it up. I want you people to keep it up. njagala mugende mu maaso n'ekyo. Invite resourceful people to come and help you do better. muyite abantu ab'omugaso bajje babayambe okwerongoosa. And I believe
you're going to excel. nzikiriza mujja So kuyitimuka. I have about 6 points that I want to really nsonga mention on. mukaaga ze njagala obbaleetera It's really to encourage you, to motivate you, kubazaamu maanyi. and I hope we'll have some time to ask questions. And Kansubiremu n'aba n'akaseera akabuuza ebibuuzo. now, many times we are tempted to think ebiseera ebisinga tutera okukemebwa okulowooza that you are just working for the sake of getting money. nti tukola bukozi kufuna ssente. But the Bible tells us naye nga bayibuli etugamba that when we work, nti bwe tukola it is very important we look at it as if we are doing it for the Lord. tulina okukitunuulira nga emirimu gye tukola tukolerera Mukama. In Colossians chapter 3 verse 23 to 24, Abakolosaayi 3:23 okutuuka ku 24. I wish someone could read for us atuuseyo atusomere so that we can all participate. ffenna tusobole okwenyigiramu. In Colossians 3:23 Abakolosaayi up to 3 24, mubikule bayibuli zammwe banna. Abakolosaayi 3:23 kutuuka ku 24. if you have a smartphone, you should have a Bible. bw'oba olina smartphone eno bagiyita koloboza eyo erina okubaako bayibuli. buli kyokola kikole n'omutima gwo gwonna ng'akolera Mukama, nsaakolera abantu, ng'okimanyi nti okuva eri Mukama ojja kufuna obusika bwo kubanga oweereza Mukama Yesu Kristo. How many are working? Bameka ku mmwe abali wano nga mukola muwanike ku mikono. Whether you are selling tomatoes, oba otunda nnyaanya, whether you are the bw'oba cleaner, omanyi nti okola wanika omukono. do it knowing that you are doing it for who? Kikole ng'omanyi nti okikolera ani? As if you are doing it for the Lord. Gy'obeera okikolera Mukama. Now, that time they were talking about even slaves. Ebiseera ebyo baali bayogera ne ku baddu. In this passage, they were addressing the slaves. Kakati babuulirira baddu. They're even telling the slaves, nga bagamba abaddu abo yes, you're a slave. You're not nti being paid. You're oli working. muddu tosasulwa naye But you're okola doing it for the Lord. naye okikolera Mukama. But it will also give you an inheritance. naye kijja kuwa obusika. There is a fellow who graduated, waliwo yatikkirwa but could not find a job. omulimu ne gubula. You know what he did? omanyi kyakola? He became a driver. n'afuuka driver. And he drove n'avuga so well, n'avuga bulungi nnyo committed to his driving. n'amaliriza ebyokuvuga. But one day he lands on this customer. lumu He became interested in this fellow. n'alabika That ng'amwagadde. you look a little bit unique. oli wanjawulo. Do you have some papers you read? olinayo ku mpapula nti eziraga nti wasomako. Only to discover that this guy actually had read some books. agenda okukizula ng'omuvubuka yasomera ddala. That person he drove oyo omuntu gwe yavuga ku olwo became a point of contact n'afuuka enkwaso oba ensisinkano. that later on earned this man a very powerful job in government. oluvannyuma n'afuna omulimu omunene mu gavumenti. The rest is history. ebirala byafaayo. Some of you despise some jobs. abamu munyoomerera emirimu egimu. You say because you read books, olw'okuba wasoma ebitabo ne bakutikkira. there are some things you cannot do. waliwo ebintu temutasobola kukola. I actually tell some people nze ŋŋamba abantu abamu that reading books have made some of you worse. okusoma okwo kwe mugamba nti mwasoma ate kubonoonye bwonoonyi. Because you start putting on airs and you think otandika okweyagala okukola amalala. you can't wash a car, you mbu can't tosobola drive, kwoza mmotoka, you can't look after chicken. mbu tosobola kulabirira nkoko. And yet, if you had not read those books, naye nga tesinga wali tosomye bitabo ebyo you'd be hustling. wandibadde obikola. You'd be doing, some of these people who go to Gudu Cheyo, bano abagenda okukuba ekyeyo they do jobs they cannot do here in Uganda. bakola nno emirimu ng'egy'okusiimuula ttooyi ng'ate muno mu Uganda tebazaagala zisiimuula. So the point I'm driving across is, Kibuuzo kye mbuuza, no, what I'm saying, kye mbadde ŋŋamba, don't despise tonyoomanga whatever job opportunity you have. buli mukisa gw'omulimu gw'ofunye. That could be a beginning of your miracle. ekyo kisobola okuba entandikwa y'ekyamagero You kyo. do it knowing you're doing it for the Lord. kikole ng'omanyi okolerera Mukama. Secondly, ekyokubiri, as we work, ng'okola it's very, very important kikulu nnyo ddala that we have the right attitude. tube n'endowooza entuufu. Now, the right attitude is to work is the positive way
a worker carries out his or her work with the aim of helping oneself and mankind. Kakati endowooza entuufu y'oyo omuntu akola ng'ayagala okweyamba ye ayambe n'abantu abalala. A person with the right attitude works very hard. Omuntu alina endowooza ennungi ey'emirimu akola nnyo. He reports on time. Atuuka ku mulimu ku biseera. He obeys his boss. Agondera bakama be. He takes the instructions seriously. Be bamugambye abitwala nga bikulu. He doesn't waste time on WhatsApp, on Tamala biseera ku WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram n'ebiringa ebyo. He can do it maybe when he's free. Asobola bikola ng'amaze emirimu gye. But the point I want to bring across Naye here kyenjagala is obagamba. in Proverbs 14 verse 23 to 24. Engero 14, 23 n'24. We are told that all hard work brings a profit. It pays. Egamba nti emirimu gyonna gy'okoze n'amaanyi go gireeta amagoba era gisasula. But mere talk leads only to poverty. What? Mere talk Naye okwogera bwogezi okubeerawo okubayita okulegesa leads to poverty. kutuleetera bwavu. If Uganda had working individuals, Singa Uganda yalina abantu abakola, Uganda would be a very different country. Uganda yandibadde ensi ya njawulo nnyo. Among the many countries I went to Ku nsi ennyingi ze nali ndabyeku was China. yali China. I think I've been there 3 or 4 or 5 times. Mbaddeyo emirundi ng'etaano mukaaga. But the last time I went, Lwe nasembayo okgendayo I was given some VIP treatment. bampisa ng'omukungu. So I was a director at that time. I told some Ebisebe nali director. guys that have been in China. I said, hey, come and visit Ne us. ngamba abantu nali baddeko China. Ne bagamba jangu otukyalire. I looked around. You know, China has so many people. Ne ntunula, China erina abantu bangi. But I never saw any idle person. Saalabayo muntu ali awo nga talina kyakola. It bothered me. Ekyo kyantawaanya I ebirowoozo. asked. Ne I mbuuza. don't see people talking, chatting. Siraba bantu banyumya. You Bali wali. pass Kinyoro here and see. Tambula okuva wano otuuke mu Kinyolo. Ojja kulaba. Guys are just there doing Eri that. abatudde obutuuzi batunula. They said people are working. Eri abantu bakola. Either they're on their farms, Bali ku faamu zaabwe. they are making some, they have some of these what do they call them? These small workshops behind them. Balina buno bu workshop obwabwe gye bakanikira eri abwe emmanju. Some of these cups we buy from China Zino ebikopo ebimu bye mugula e China. are not made in big industries. Tebabikolera mu makolero manene. They are behind there doing them. Eyo emmanju gye babukolera. So, if you go to I went to Google and find out Kakati ne ngenda ewa Mr. Google ambuulire. in terms of, they rank countries how they work very hard. Ensi baziteeka mu mitendera balabe ensi ezikola ennyo n'ezitakola. But I can assure you, Uganda, Naye olaba Uganda weeri. we are among the last. Tuli mu ziri ezisemberayo ddala era kitegeeza tulimu abo abatakola. Now, if I asked you Kakati singa nkubuuza that the whole of this week, sabbiiti eno yonna what are you proud of that you have done? kikyo wenyumirizaamu nti kino Monday, nkikoze Tuesday, ku Monday ne I Tuesday did this. nakola kino. This is how I use my time. Ebiseera byange nabikozesa bwe nti. So we have a challenge Tulina okusoomoozebwa. that we have a culture, unfortunately, Tulina empisa that doesn't promote hard work. etekulembeza kukola nnyo. The other day I was in a hotel with some Kenyan, Kuli nali mu hoteeri ne bannakenya and he said, but these people, ne bagamba naye abantu bano to bring a bill takes so long. okuleeta obuleesi ka bbira akakolaga essente z'olina okusasula ne bamala ssaawa namba. You see, for us here, for many of you it looks normal. Mweno mu Uganda mulaba nga ekyo kya bulijjo. But if you're in Kenya, Naye ng'oli e Kenya the people in the hotel, mu hoteeri they literally run. badduka buddusi bano abaweerezi. Serving this one. Tebajja nga bawuuba ebigere badduka buddusi okukukolako. So, I want us as believers Kakati nga ffe abakkiriza to learn to work very hard tuyige okukola ennyo. and to work hard at our places of work, Tukole nnyo eyo yonna gye tukolera in our businesses. ne mu bizinesi zaffe. Because at times when you do something little, you feel Kakati oluusi okolayo katono we kati n'owulira nti okoze nnyo. when are you going to get out of poverty Oliva ddi mu bwavu if you're not going to be ready to work very hard? nga teweetegese kukola nnyo. The other thing I want to talk about, Ekirala kye njagala okwogerako, we've got to be truthful. tulina okubeera ab'amazima. No lying, no Tewali cheating. kulimba, tewali kubba, tewali kukumpanya. Many brethren have tried to
to start businesses. Ebiseera bingi ntangezezzaako okutandika business. And they have employed other brethren to manage them for them. Era bateekamu abantu abanaatambuza bizinesi zaabwe. But usually the stories are not always encouraging. Naye bivaamu tebizzaamu maanyi. The brother wants a lot of money, Oluganda agamba njagala ssente bwe ziti. which the business is not making, Ng'ate bizinesi ezo tezifuna. comes late, Atuuka kikeerezi. is not so committed. Teyeewaayo eri emirimu. Now this guy who has his money starts wondering. Kakati ono nannyini ssente n'atandika okwebuuza. He's an investor, a local investor. Yalina essente alina w'ayagala oziteeka. But people are not hardworking. Naye abantu tebakola nnyo. The people are not truthful. Abantu si b'amazima. Where are we going to get employment from? Kakati emirimu tunaagijjawa. But by judging from your faces, Nga ntunulira engeri gye muntunuliddemu kakati. you're just saying for us we are truthful. Mulinga abagamba nti bannange ffe tuli b'amazima nnyo tetulimba tetukumpanya. Yes. But let me believe that you are that and you are dependable, Kanzikirize nti kyekyo kye muli era mwesigika. consistent, Mukola ebintu nga biddiŋŋana. disciplined, Mulina empisa. committed, Mwewaayo. ready to work as a team. Mwetegefu okukolagana awamu ne bannammwe. It is because of those disciplines and those virtues that people will look at you and say, come and work for Olw'empisa us. ezo z'emmenyi omuntu kyanaava akutunuulira agambe jangu okole So nange. if you are in employment, Kakati obanga bakukozesa pastor may do his best to lay his hands on you. You may be doing musumba your ajja kukola tithing, nnyo akuteekeko emikono gye agisimbire ddala n'amaanyi. but you are not going to rise up in the ranks Naye tebali kukuza mu mulimu unless your attitude to work is okay. okutuusa ng'endowooza yeri emirimu ntuufu. Are we together? Tuli wamu. I know we want shortcuts, Manyi twagala okuyita amangu bupanya tutuuke but it mangu. doesn't happen that way. Naye tebitambula bwe bityo. I don't want to talk so much about myself Saagala nnyo kweyogerako. because you will say this man came to pose on us. Mujagamba omusajja aze kweyagalirako. Eje mwagala. Naye Omusumba mumuwulidde? me, I didn't use that one. Teyakozeseeyo. So when I left Lugazi, Bwe nva e Lugazi I went as a senior energy officer. nagendanga energy officer, But senior because energy officer. I had learned to work very hard from Lugazi. Kubanga e Lugazi yali enjigiriza okukola ennyo. The first day I went to my boss and said, but you're not giving me work. What is happening? Nagende wa mukama wange I ne mugamba said, naye mukama wange nga tompa mirimu. This is government. Go back and sit. Nagamba eno gavumenti ddayo weetuulire. You will get the work. Don't Emirimu worry. gijja kujja gwe gira otuula. I would go, sit, Nenga talk. nentuula come back. nenyumya But nenzirayo anyway, nekomawo. to cut the long story short, Mu bumpi. time came when they started recognizing that I was more diligent with my work. Ekisa ne kituuka ne baleka okundaba nti ndi mujjumbize nnyo mu mirimu gyange. So from senior energy officer, I became assistant commissioner. We nava kuba senior energy officer ne nfuuka assistant commissioner. I skipped one, they call it accelerated promotion. Awo emisinde ne gyeyongeramu. No, it was accelerated promotion. Okuzibwa ne kweyongezaamu I emisinde. overtook some fellows who were N'empisa n'abamu abaali awo abandi waggulu ne mbayisa. Why? Lwaki? My attitude to work was spot on. Endowooza yange eri emirimu yali nnungi. But also, Era when they would give me assignments, bwe bampanga omulimu ogw'okukola I would make sure I deliver it very fast. nga nkakasa nti gukola mangu ne nguwaayo mangu. So they started giving me assignments, Ne batandika okumpa emirimu emingi. and I was always delivering. Naye nga buli kiseera nze ngituukiriza. So later on they said, no, I think we should make this guy a commissioner. Ne bagamba omusajja ono bambi tumufuule commissioner. So I was made to act, Ne basooka ne mbeera nga akola nga commissioner. but of course I was enjoying the privileges of being a commissioner. Naye nga emiganyulo egy'okubeera commissioner ngifuna. But I had a problem with people fighting me, Naye ne nfuna entalo nga bannwanyisa. menacing me. Bagezaako kunnemesa. But still, Naye era they would always say, naye era nga bagamba you know, at times, there was when Migoreko was the minister. mukyala Goreti we yali minisita. Migereko. Migereko, Daudi Migereko. He always wanted to fly with me. Nga ye waaba agenda okugendako ebweru ayagala tutambule ffenna. I mean, I had no problem with that one. Nga ate nange sirina kizibu kutambula na minisita. But the point was, I could write the speeches, I could organize The his work. speech ya minisita My phone ngiwandiika was emirimu on. gye, essimu yange tevaako, teggwako muliro. But it was linked to hard work. Naye nga byonna byeyunze kukola nnyo.
But I want to tell you that helped me build my career. So some of you ekyo kyanyamba okuzimba emirimu gyange. Some of you who are in employment, kakati abamu ku mmwe abakozesebwa, know that where you are is not your destination. kimanye nti awo wooli si yenkomerero. It's just a training ground preparing wano bakutendeka butendesi bakuteekateeka for something much bigger. eri ekintu ekisingako ekinene. Why? Lwaki? Because you're hardworking. Kubanga okola nnyo. Because your attributes are the kind of person anyone would want to employ. Kubanga ebyo byokulembesa byebyo omuntu yenna ayagala anoonya omuntu ogw'okukozesa byandyagadde. There are guys who came to my office eri abajja mu ofiisi yange and they wanted help. nga baagala kuyambibwa. For me, my principle, nze ennono yange I would not ask for bribes. sisaba I would nguzi, not waste people's time. simala biseera by'abantu. Like somebody travels, you know, Olina most atambula. government people nga bagavumenti who have not worked with companies like Meta, abatakoze mu kampuni nga zino eza Meta, if you come, you want a letter, they say, first wait. bw'oyagala ebbaluwa agamba sooka olindeko, I think you'll come back tomorrow. onookomawo enkya. The director is busy, we can't. Director ali bize nnyo, tojja mulaba. I didn't like that kind of stuff. ebyo ebintu nga sibyagala. I would immediately tell someone to draft the letter and we sign it and nze the ngamba person omuntu goes. kuba ebbaluwa eyo tutekeko emikono oli agende. So some guys saw me. Ali abandaba They were having a project balina ki project kyabwe and they were struggling to see that they make it, things move. nga baagala okulaba nti ebintu bitambula. So when they heard that I was retiring, kakati bwe baawulira nti ngenda kuwummula they asked me a question. ne bambuza ekibuuzo Is it true that with all this experience, government is not going to keep you? nti kituufu n'obumanyirivu bwonna gavumenti egenda kusigazaayo. I said, no, I also want to rest. ne gamba nedda nange njagala kuwummula. They said, why don't you come and visit us in our office? ne gamba lwaki tojja n'otukyalirako. So they invited me ne bampita and I went and saw and what. They said, we are giving you a seat here, please. Yeah, but Immediately after tula you wano. finish. I signed that contract ne nsayininga contract eyo during lockdown. nga tuli mu lockdown. During lockdown, mu lockdown the first lockdown, eyasooka eri I signed it. First April, April lumu they sent me on email. ne bampeereza ku email I signed it. I sent it ne back. nsayininga. Now I had feared that the lockdown was going to. They said, no. nali we manyi need nti you. lockdown egenda byonoona byonna. ne bagamba nedda. Now I'll not tell you how much they paid me. kakati sijja babuulira sente ze bansasula. munajja mpolampola But just know- ne mumubuuza. Just know that as mukitegeere I left being a director, ne nva kubeera director but I went to work ne ngenda okukola 2 days a week. nnaku 2 ze nkola mu wiiki But I was very happy. naye ng'ate ndi musanyufu. Although the last day I left Amber House was emotionally very. bwe nava mu Amber House ofiisi ya gavumenti nawulira bulala, nawulira bubi. I was handing over a station wagon, a powerful car. nga egumotoka gwe navuga nga nina oguwaayo gwa gavumenti. I usually had a fuel card. nga nina ne kaadi ey'amafuta wenjagala mpayo buwi kaadi ne bajjuza. So I was saying now, how is life going to be? ne ngamba obulamu bugenda But I kubeera want to butya. thank God njagala kwebaza Katonda. that stage prepared me for the life in retirement. ekyo kyampa ekiseera okwetegekera obulamu obw'okuwummula. And I don't want to go back. ate saagala kuddayo. Remember what I said? mujjukira kye nagamba. School prepared me Sikoolo yanteekateeka for life in government. obulamu obw'omu gavumenti. It was hard life. bwali buzibu, It was not easy, tebwali bwangu, but it trained me. naye bwantendeka. When I went to government, bwe ŋŋenda mu gavumenti, the other thing that I want you guys to know, ekya kyenjagala mumanye, and that is number 3. kyeyo namba 3. The first one I said it was to do with when you're employed, know that you are serving the Lord. kye nasoose namba emu yabadde gamba bw'oba okola kimanye nti okolera Mukama. Second, I said you must Ekyokubiri have ngamba, a very good work attitude. olina okuba n'endowooza ennungi ennyo ey'emirimu. If you're a teacher, bw'oba era omusomesa, teach. somesa. Hey, don't start complaining that there is no money. totandika gamba nti ate sente tetumuleni, twagala allowance, twagala biki.
ebyo tobireeta somesa. I have said this because I have seen the head teacher there. Nkyogedde lwakuba head teacher mulabye wali. Temulowooza nti nkyogedde lwa nsonga ndala. Head mistress wuuli. Yeah, but she's a very good head mistress. Head mistress mulungi nnyo nno. And we've had very good working relationship with Tubadde her. n'enkolagana nnungi nnyo ddala. And she has a very good work attitude. Ate alina endowooza nnungi So the ey'emirimu. third thing that I want you to do Kakati ekyokusatu kye njagala is mukole. to make sure that while you're working, Okukakasa nti bw'oba okola. you develop what they call social capital. Kakati olina okukuza enkolagana yo n'abantu ebeerenga capital. Enkolagana yo y'abantu olina ogikuza. Establish good relationships. Teekawo emikwano, enkolagana ennungi n'abantu. I don't regret having known Muonge and keeping him as my friend up to now. Sejjusanga Muwonge kubeera mukwano gwange paka kaakati. If I want to come to school, Bwe mba njagala okujja mu school, I first spy through Muonge. nsooka kukola kuketta nga mpita mu Muwonge nankettera. By the way, Muonge, our school still receives me as an ex-employee who has also helped them add value to what they are doing. Abakulu mu school bakyannyanyirizanga yaliko omukozi waabwe ate abayambye mu mbeera gye balimu kati. So social capital Capital ey'enkolagana y'abantu is very, very important. nkulu nnyo ddala. There are some people who, for one reason or another, are very proud. Eri abantu abamu abalina amalala. Somehow, because they look very well, Kubanga bo ndowooza alabika bulungi, they read books. yasoma ebitabo bye, They don't care about this social thing. tafaayo nnyo mu nkolagana n'abantu. Now that's very, very dangerous. Ekyo nno kyakatyabaga. When you develop your social capital, Bw'okuza kapitene enkolagana n'abantu, it also enhances your value. era kikwongerako omutindo. It's because of my social capital. Olwe kapito yange ey'enkolagana n'abantu, That's why those guys gave me a job. bali ensonga lwaki bampa omulimu. And I didn't tell you that they were paying me in pounds. Ate bansasulanga mu pawunda, Not Uganda shillings. si siringi ya Uganda, ate si But na social dola naye capital. pawundi. Social capital. Kuba ne kapito ey'enkolagana n'abantu. Because they wanted help from a number of institutions, for instance. Balina nga baagala okuyambibwa ebitongole ebitali bimu. One day they came to my office before I left. Bajja mu ofiisi yange nga nnaatera okgenda. They wanted to have a meeting with the transmission company. Nga baagala kuba okusisinkana bano abatambuza amasannyalaze. They had tried and tried. Nga and failed. bagezezaako ne bagezezaako ne balemererwa. But because of my social capital, I have a good relationship with the managers, with the Naye individuals lwakuba there. nze enkolagana nnungi ne bamaneja abo ab'amasannyalaze abatambuza amasannyalaze. I made a phone call Nakubayo simu to the acting MD. eri I yali said, MD. There are these guys from the UK. Eri bano abavudde mu UK. They want to discuss business employment. Baagala kuteesa bya Can you hold a meeting with them? osobola okuba n'olukiiko nabo. Is it possible that you can have it today? Kisoboka tusisinkane leero. The man said, can they come at 10? Ogamba bajje ku ssaawa 4. When I told them, they said, Ne bagamba kiki? We nabagamba ne beekanga nti social capital. nkolagana. A good working relationship with individuals Nkolagana ennungi n'abantu abatali bamu is very, very important. kikulu nnyo ddala. Do you know Mukimanyi that, in the past, ebiseera ebyayita somebody was telling me that even schools have changed. nti n'amasomero gakyuse. That these days, Ennaku zino there's somebody welcoming the kids. Hey, you're welcome. You're welcome. ennaku zino abaana babaaniriza nti Those tubaaniriza. days, why have you come late? What have you done? Ennaku ziri nga babogola otusereeti. Omusomesa ayimirayo na kaggo. I don't know whether here they do it, but in Kampala there, Simanyi oba wano babikola naye the Kampala kids are received like VIPs. abaana babaaniriza nga bakungu. And they greet the parent. Ne bawuubira ne muzadde nti weeraba. Customer care is very important. Customer care kikulu. Whether you are selling tomatoes, whether you Oba are, otunda nnyaanya oba otunda ki. these are scaries you find at ATMs. Bano abasirikale be musanga ku ATM. These days they also have customer care. Ennaku zino balina customer care. Yeah? Yes.
era bayamba abantu nga tebamanyi kyakukola. But at times when you see the guy has shown you customer care, you just say have a soda. naye olaba akuyisizza bulungi n'omugamba anywayo kasooda. He is having a right attitude to work. alina ebirowoozo birungi One eby'emirimu. time, one time in South Africa at the airport, lumu South Africa ku kisaawe ky'ennyonyi, a man cleaning the toilets omusajja alongosa toilet says, "Welcome to my office. n'abagamba mbannange mbaniriza mu ofiisi yange, You're welcome." nkwaniriza nga abantu abaniriza mu ofiisi ye The ye guy, toyi had, the guy had a smile, nga aliko n'akaseko, making customers comfortable. abakasitoma nga abalabirira bulungi. Now, I didn't have change, but if I had change, saalina kyengi. I would have given him something. So what I'm saying, kye ŋŋamba build your social capital now. enkolagana yo n'abantu gizimbe kati. There is a problem with people in high offices obuzibu buli mu bantu abo ababeera mu ofiisi ezo eza waggulu, that they are so rough, arrogant, babeera babi, beewulira, but the day they fall out, naye olunaku lwe bavaayo, the life they face, obulamu bwe basanga buba he bukambwe. used to disturb us. Wali Let's otutawaanya, see how he's going to survive. kaakati katulabe ozze mu nsi yennyini. Number 4, ekyokuna, I've talked about social capital. njogedde ku nkolagana, kapito y'enkolagana. Be good, be nice, beera make mulungi, friends. kola Keep emikwano. them. Don't look for them when you have a wedding or when you have. tonoonya mikwano olw'okuba ogenda kwanjula oba ogenda kukola mbaga n'olyoka otandika okunoonya emikwano. Number 4, ekyokuna, acquire as many skills as you can, gezaako okufuna obukugu bungi nga bw'osobola. because that will improve your productivity. ekyo kijja kuyamba ebyo ebisobola okuvaamu. When I'm talking about skills, bwe njogera ku bukugu, I'm not talking about these ones Monge talked about where I was going where. soogera ku bino biri bitwayogeddeko. Skills can even mean learning how to make cakes, learning how to okuba tailor, n'omukugu, yiga okutunga engoye, yiga Adi- okufumba keeki, add value on yourself. weeyongereko omutindo. Now, many times we get young people looking for jobs, tufuna abavubuka bangi nga banoonya emirimu, and you ask him, omubuuza what can you do? osobola kukola ki? He tells you, me, I read this, I read atandika this, kubulira byasoma, I read this. nasoma biology, Okay. nensoma physics, But just nensoma ne history. Tell me one thing that you can do very, very ambulira well, gwe kyosobola okukola, and I employ you. ndyoke nkuwa omulimu. Something that you can do, ekintu kyosobola okukola kyenjagala, where you can say, maybe I can write books of accounts. and nti ebitabo bya balance them. accounts mbiwandiika ne mbitereeza. So add skills to your. kakati ku bintu So- byomanyi yongerako okuguke mu bintu bingi. It is not about papers, si bya mpapula, but it's about what you can do. naye bikwata ku ki kyosobola kukola. I have some bad news for some of you, kakati mbaleetera amawulire amabi abamu ku mmwe. that the Ugandan education system, unfortunately, ebyokusoma engeri y'okusoma mu nsi eno Uganda not helping us to reach the market demand. What the- tetuyamba kutuuka ku mirimu egyo egyetaagibwa. we are training our children to get degrees. tutendeka abaana baffe okufuna zi diguri. Which degrees are too many? We don't need diguri all of nyingi them. nnyo ez'ennaku zino ate ziyitiridde. There are too many. They are good. nungi, But you'll find that 60%, I was checking some of the naye statistics, ebitundu 60 ku diguri ezo of the youth are not employed. abasinga 60 ku bavubuka tebalina mirimu. They have read their books basomye ebitabo, very well. They have passed with flying colors. basomye bayitidde waggulu, But when you look for job to give them, naye oloonya omulimu ogw'okubawa they are hardly there. bali awo. So what can you do? Add skills. Find another thing to okola learn. otya? and do. funayo obukugu awalala, bako ekirala kyosobola okukola ekitali ekyo kye wasoma, You can switch. osobola okukyusa. My industrial chemistry ended in Lugazi. industrial chemistry gwe nasoma yakoma mu sikoolo. But when I was in school, I had a chance to learn energy. we nali mu sikoolo ne nfuna omukisa okusoma ebya energy. So now I switched to energy. kakati nenkyusa nenzira mu energy. So if you ask me those chemistry things, kakati bwonziza mu chemistry enno, I have to call Omuwonge to help me. ate nina okweyazika muwonga anzijukize. So I'm trying to say is time can come and you switch. ekiseera kisobola okutuuka n'okyusa. Don't despise your education. Don't despise what you know.
tonyoomya ekyo ky'omanyi, but use it as a stepping stone to something higher. kikozesa ng'eddaala olinnye ogendeko waggulu. Somebody mentioned a statement. Waliwo eyayogera bw'ati. He's called Charles Ochichi. Charles Ochichi, He's executive director of, I think, Enterprise Uganda. He says, a young person has got all it takes to start a job. Omuvubuka alina kyonna ekyetaagibwa okutandikawo omulimu. No one should talk about lack of experience. Teri byakugamba nti sirina bumanyirivu. It is the kind of literature you read and the people you associate with ebintu by'osoma n'abantu b'okolagana nabo that will determine your success. be bojja okusalawo oba oyitamu oba toyitamu. Have you heard that one? Ako kawulidde? The people you interact with, Abantu b'okolagana nabo, the people you talk with, abantu b'oyogera nabo, the literature that you read, ebintu by'osoma, the books that you read ebitabo by'osoma are the ones that are going to determine your success. bye bijja okusalawo oba oyitamu oba Because toyitamu. the more you read and more exposed, you will see opportunities. Buli w'onoosoma, buli w'onooyiga ojja kulaba emyagaanya. You can learn other things. Ojja kuyiga ebirala. You can add on to what you have, Ojja kwongerako ku ekyo ky'olina and so that you can excel. osobole okuyitimuka. How many more minutes do I have? Dakiika ebulayo mmeka? 10. I was told 45 minutes. Okay, 10. That's enough. So, I've just said that you go to add on as many skills as possible. Olina okweyongerako obukugu bungi nga bw'osobola. Ate n'ekirala bw'olaba nti line gy'okutte egaanye, If you find that the line you have followed has failed, kyusa, turn around, leave it. get something else, Kwata ekirala. learn something else. Yigayo ekirala. You can still, it's still possible for you to learn. Okyasobola nnyo okuyiga. There's somebody I was talking to, Waliwo gwe nali njogera naye. and I was saying, why don't you go and learn tailoring? Lwaki togenda n'oyiga okutunga engoye? She even has a tailoring machine. Alina n'ekyalaani awaka. Now she said, I have a master's in Nagamba business kakati nze nina masters namba ku mutwe. I have 2 degrees. Digiri nina 2. I go in Kampala there and sit with those Kakati women. ngende ntule wali ku lubalaza mbu nsamba kyalaani. Those women who didn't Abo learn. abakazi abo ababeera mu lugambo. Now that attitude really. Kakati endowooza eyo. That attitude really. Endowooza eyo. It will not lead you anywhere. Terina gyejja kutwala. Learn, acquire whatever skill it takes. Yiga ofune obukugu bwonna. Number 5. Ekyokutaano. You got to know that one day you will exit if Oh, you you are know- in formal employment. Ogimanya nti ku luliba olwo emirimu egyo ne gikuggwako egyo gy'oliko kakati. You might be a teacher. Oba oli musomesa. You might be a pastor. Oba pasita, obwa pasita nabwo bugwawo. Time is going to come. Time is going to come. Ekiseera kijja kutuuka. And the younger people start saying, naye muzenga togenda. Abavubuka bagambe naye naalivaawo ddi naffe tukikwatemu. So, you must plan for your exit Olina okuteekateeka engeri gy'ofulumamu while you are still strong. ng'okyalina amaanyi. This also includes business people. Don't think that you Nammwe abali mu bizinesi nammwe kibakwatako. Yeah, the time you're going to be very weak. Ekiseera kijja kutuuka nga tosobola kutuula mu dduuka. Yeah? So we all have to plan. Tulina ffenna okweteekateeka. Now, life in the city is very good, by the way. Obulamu mu kibuga bulungi. Like Lugazi here, Ng'erugazi wano. there's no dust. Enfuufu ntonotono. So when you talk of village, people don't want the village. Bw'ogamba ekyalo abantu tebaagala genda mu kyalo. How many of us have some village we, Bameka ku mwe ng'olinayo ekyalo kyammwe eyo we gy'ova. associate with? Ekyalo nga nti ekyo kyalo kyange. You have some village, you have some land there, some Ng'olinayo akatakako. you grow Eyo mu kyalo. something, some matoke, some house. Eriyo emmere entonotono, eriyo emiwogo, eriyo obutooketooke. Now, during lockdown, Kakati bwe twali mu lockdown. I enjoyed life in the